Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So barkan ku da sake zuwa channel namu na ajin koyon lissafi. So a previous class namu mun yi magana akan wani question under Venn diagram wanda yake consisting of two sets na Venn diagram. So yau wannan question din idan kuka duba shi 3 sets yake containing, wato Hausa, Igbo and Yoruba. Kaga cycles guda uku za mu zana a nan waje kenan. Last question namu mun zana cycles ne guda biyu. So kaga wannan questions sun zamu zana cycles guda uku tunda languages din da ake magana guda uku ne. So bari mu zana su. Zaka zana ɗaya haka, zaka zana ɗaya haka, sannan zaka zana ɗaya haka. So duka idan ka duba yadda muka zana su, nan za ba da space, nan zai ba da space, nan zai ba da space, sannan nan tsakiya shi ma zai ba da space. So in ka duba duka yadda muka zana su haka, wannan spaces din su ne intersection din tsakanin su. So sai mu duba languages din mu, kaga muna da Hausa, muna da Igbo, muna da Yoruba. Hausa sai mu bashi H, kaga Igbo sai mu bashi I, sannan Yoruba sai mu bashi Y. So aka ce 25 speak Hausa, sai mu sa 25 din mu a nan, sannan aka ce 16 speak Igbo, sai mu sa 16 din mu a nan, sannan aka ce 21 speak Yoruba, sai mu sa 21 din mu a nan. So bayan ka gama saka waɗannan values din, sai aka dawo kuma aka ce if it speaks Hausa and Igbo. Hausa and Igbo ana nufin intersection din Hausa da Igbo. Sai ka zo ka ga nan Hausa nan, ga nan Igbo, ga nan layin Hausa yanda ya taho, ga nan layin Igbo yanda ya taho. Kaga nan shine intersection din su kenan. Sai mu saka it. Sannan kuma duk aka ci gaba, 11 speaks Hausa and Yoruba. So sai ka zo ka bin Hausa da Yoruba, ga Hausa ga Yoruba. Kaga Hausa ya taho haka, Yoruba ya taho haka, so yin intersecting anan, sai mu saka 11 nan. Sannan sai aka zo aka ce kuma and 6 speak Igbo and Yoruba. So Igbo and Yoruba ga shi nan, ga Igbo ga Yoruba. To kaga ga nan Igbo ɗinka ya taho haka, Yoruba ɗinka ya taho haka, shine sai ka saka 6. So bayan ka gama wannan, sai aka zo aka ce draw a Venn diagram to illustrate this information. Shine abin da muke yi yanzu, wato ainihin A kenan. Muna drawing Venn diagram, muna illustrating din wannan information kenan. Shine A da muke solvawa. So sai mu ci gaba, sai aka ce B din kuma find the number of students that speak all the 3 languages. Languages din guda uku, nan kawo guda biyu ne. Nan ya to Hausa, nan ya to Yoruba. Hausa and Yoruba ne. Nan two languages din ne. Combination in two da aka batun da question X speak Hausa and Igbo, Hausa and Yoruba, Igbo and Yoruba. Kaga two languages din su ne anan. Two. Nan one ne. Kaga one language. Nan kuma two languages din. Combination din. To nan kuma da yake tsake shi ne combination of 3 languages gaba daya. Kaga nan na Yoruba ya to haka, nan na Igbo ya to haka, nan na Hausa ya to haka. Sun haɗu a tsakiya. So tun da mu san shi ba, shi muke nema, sai mu ce bari mu bar shi ya zama x. So idan ya zama x yanzu, ya za a yi mu samu wannan x din yanzu. Kaga sai mu yi subtracting din wannan mai guda uku, wannan da wannan masu tutu din za mu yi subtracting mai 3 din nan daga wajen su. Kaga nan sai zama minus x, nan zai zama minus x, nan ma zai zama minus x. Idan muka yi subtracting, to amma kuma fa ba zai yi yanzu haka kawai mu samu wannan x na tsakiyan ba, sai mu samu asalin number na wannan 1 din, sai mu samu asalin number su. So yanzu na Hausa nan bari mu fara da shi. Number of Hausa is equals to, sai ka ɗau wannan number da yake cikin cycle ɗinka 25 minus, sai ka yi adin ɗin dukkan wanda suke kan layin Hausa. Kaga da wannan su ne suke asali kan layin Hausa. Kaga sai mu sa 8 minus plus x plus 11 minus x. So idan kai haka zai ba da 25 minus, kaga nan minus x plus x ya zama 0. So nan zai ba mu 8 plus wannan 11 din zai ba mu nawa? Kaga zai ba mu 19 minus x. So sai ka buɗe wannan bracket din, muna da 25 minus 19. Wannan minus times 19 kaga zai ba mu minus 19. Sannan minus times minus x din nan, kaga minus times minus zai ba mu plus x. So therefore zai ba mu 25 minus wannan 19 din zai ba mu nawa? Kaga zai ba mu 6 plus wannan x din nan. So kaga wannan shine na wannan Hausa, 6 plus x. To haka za mu yi wa wannan da wannan shi ma. Kaga sai mu ce number of Igbo
is equals to 16 minus wanda suke kan layin Igbo ka gani 8 minus x plus x plus 6 minus x kaga zai zama to 16 minus kaga wannan minus x plus x ya tafi 8 plus 6 zai ba mu nawa kaga zai ba mu equals to nan zai zama to 16 in muka bude bracket minus times 14 zai ba mu minus 14 sannan minus times minus zai ba mu plus x so muna da 16 minus 14 which is equals to 2 plus x so kaga yanzu nan wajen da muka yi na Igbo shine 2 plus x sai mu dawo mu saka na Yoruba number of Yoruba is equals to kaga shi ma sai mu sa wannan 21 din minus sannan addition din wanda suke kan layin Yoruba nan 11 minus x plus x plus 6 minus x so yanzu which is equals to 21 kaga yanzu nan minus x plus x ya tafi 11 plus 6 kaga zai ba mu 17 so idan ka buɗe bracket din zai bada minus 17 minus times wannan minus din kaga zai bada plus so 21 minus 17 zai ba mu nawa kaga yanzu idan 21 minus 17 kaga 17 18 19 20 21 kaga zai ba mu 4 plus x kenan so shine a nan wajen 4 plus x so tunda mun samu waɗannan yanzu ku biyo mu a bidiyo na gaba za mu zo mu yi adin nasu sai mu samu number of all the three languages mun gode da kallon bidiyo mu idan dai ba ku subscribe YouTube channel din mu ku yi al'adun koyar lissafi